নমস্কার বন্ধুরা, চলে এসেছি আজকের নতুন একটা ভিডিও নিয়ে। আজকের আমি খাবো, এখানে আছে রাইস, এখানে স্যালাড আছে পুরো, এখানে আছে মটন কারি, এটাও সেম মটন কারি, এটা হলো হোল চিকেন কারি, আর এটা আছে মটন কারির গ্রেভি আছে। তো বন্ধুরা চলুন তাহলে ভিডিওটা আজকে শুরু করা যাক। আর সবাইকে প্রতিবারের মতো একটা কথাই বলো, প্লিজ সবাই একটু লাইক এবং সাবস্ক্রাইব প্লিজ করে দিও, কারণ সবই দেখতে পাচ্ছ, আর কিছু বলার নেই। তো স্টার্ট।
তো বন্ধুরা আমার এখানে পুরো ডিশ খাবার পুরো কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো সবাই আমাকে সাপোর্ট করো, লাইক করো। দেখতে পাচ্ছ কত দামি দামি ডিশ প্রত্যেকটা ভিডিওর মধ্যে আমি আনছি। প্লিজ আমাকে একটু সাপোর্ট করো, তা নাহলে মনটা ভেঙে যায়। তো যাই হোক, তো আশা করি এই ভিডিওটা সব ভালো হয়ে গেছে। নেক্সট ভিডিও কিন্তু ধামাকাদার হবে, কিন্তু আগে থেকে তোমাদের ভিডিওতেও করে রাখলাম। তো যারা যারা এখনও চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করোনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো বন্ধুরা শেষ করলাম ওই পর্যন্ত। নমস্কার।